to locate the Eskişehir, I'm trying to say that no, this is not Istanbul. It's like middle of nowhere and so on. So today I will talk about religious education experience in Turkey and religious diversity in religious education. And especially I will be focusing on migration movement in Turkey right now. I am planning to speak about 30 minutes and I will spare a big amount of time for discussion. So feel free to ask anything you want about the presentation. So when it comes to religious everything is good. Okay. Perfect. When it comes to religious education in Turkey, just like in Greece, we have compulsory religious education from grade 4 to grade 12 since 1982. Before that, it was a really up and down history in regard of religious education. Sometimes it is banned from all the public schools, and sometimes it was just an elective subject. But from the constitutional law in 1982, now it is a compulsory subject from all Muslim students. If a student is not a Muslim and if he or she can prove his or her religious orientation, they can be exempted from the classroom. So they need to write a letter to the authorities and they can ask withdrawal from this class. But if they cannot prove about their religious identity, then they have to follow the religious education, which is compulsory. The name of the course is Religious Culture and Ethic Knowledge. So you cannot see Islam in the name of this compulsory course. But when you look at the content of it, it is Islamic religious education. And when we talk about religious education, we should also include or discuss about Imam Hatip schools, religious vocational schools in Turkey. These are religious lower secondary and upper secondary schools, or elementary and high school level schools. They follow the same curriculum with all the other public schools in Turkey. But apart from this same curriculum, they also teach about the details of Islamic religious education, like subjects like tafsir, hadith. I don't know if you know this terminology, but saying of Prophet Muhammad, life of Prophet Muhammad, reading Quran and Islamic philosophy and on. So these religious high schools are also really popular in Turkey right now. Like I said, these are public schools, and the graduates from these schools can also follow the path to universities, and they usually choose to go to Faculty of Theologies. And when you look at the students of this, high schools, you can see that they are much more coming from religious traditional families. And most of the time, students themselves are also have religious worldviews. And they also choose the Faculty of Theologies, which gives us a religious Faculty of Theologies outlook. So when we talk about theology faculties in Turkey, you can always assume that all the students are religious and traditional worldviews. And Faculty of Theologies has lots of different aspects in the education and give some different job opportunities for the graduates of the religious Faculty of Theology. So if a student graduates from Faculty of Theology, he or she can become a religious education teacher, or they can also choose to work for the religious affairs in Turkey. So they can be imams or teacher in the Quran courses, or they can be preachers, or they can be spiritual counselors at some levels of the governmental institutions. So the Faculty of Theology somehow produce different job opportunities for the graduates. You want me to? Yes, maybe. Mm-hmm. Λοιπόν, με δύο λόγια, ότι τα θρησκευτικά σήμερα, από το 1982, είναι υποχρεωτικά για το
θρησκευτικό εκπαιδευτικό σύστημα. Υπήρξαν περίοδοι στις οποίες ήταν προαιρετικά, άλλες που δεν υπήρχαν καθόλου, αλλά από το πρωτοβουλίο μας σήμερα έχει κάποιο δικαίωμα απαλλαγής, αν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι μουσουλμάνοι. Αλλιώς είναι υποχρεωμένο να αποδείξει ότι υπάρχουν δύο ειδών σχολεία, το δημόσιο σχολείο αλλά και τα θρησκευτικά σχολεία. Τα θρησκευτικά σχολεία δευτεροβάθμια κυρίως δέχονται κυρίως παιδιά από θρησκευτικό υπόβαθρο, μουσουλμανικές οικογένειες, παραδοσιακές οικογένειες. Από τα σχολεία αυτά τα θρησκευτικά, τα ημάμ χατί, μπορούν να μπουν στη θεολογική σχολή. Όσοι μπαίνουν στη θεολογική σχολή έχουν τη δυνατότητα είτε να γίνουν δάσκαλοι για τα θρησκευτικά, θεολόγοι στο σχολείο, είτε ημάμιδες, είτε να δουλέψουν στις θρησκευτικές υπηρεσίες του κράτους, στις βουλευτικές θρησκευτικές υπηρεσίες που είναι κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά και γενικά για την θρησκευτική διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας. How should I go to the next one? I think it doesn't work. Yes. Yes, apart from the compulsory religious education from grade 4 to grade 12, since 2012, we have selective optional courses for the students. So if they want to learn more about religion, they can choose from these three topics: basic religious knowledge on, Islam, Holy Quran. In this course, students get to know how to read Quran and learn meanings of some specific verses in Quran. And then on the third one, they learn about the, details of the life of Prophet Muhammad. So if students wants to know much more about Islam, then they can choose these three lessons as well from, again, grade 4 to grade 12. And will you translate it? Or will it be okay? Okay. Εκτός λοιπόν από τη βασική θρησκευτική εκπαίδευση, τα σχολεία και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2012 έχουν οι μαθήτριες και οι μαθητές τη δυνατότητα να πάρουν προαιρετικά θρησκευτικά, έξτρα θρησκευτικά, που είναι σε τρεις κατευθύνσεις. Βασική γνώση του Ισλάμ, πρώτον, το Κοράνι, η ανάγνωσή του και η μετάφρασή του, η ερμηνεία του, δεύτερον, τρίτον, η ζωή του προφήτη, η λεπτομέρεια για τη ζωή του προφήτη. Αυτά είναι προαιρετικά μαθήματα έξτρα από το κοινό. And maybe just like in any other parts of the world, religious education is a really big concern of political discourses all the time in Turkey. So when we talk about religious education or this specific compulsory course of religious education, it always has the big attention from politics and public debates as well. And in this year, in 2025, Ministry of Education has implemented whole new curricula for, overall general educational system in Turkey. And they also updated all the content of religious education as well with the, other subjects. This is somehow a good improvement in Turkish, context of education and specifically religious education, because the first time the Minister of Education started to mention about 21st century skills for, Turkish students, universal and cultural values, and somehow they are also now promoting student-centered, skill-based education for all educational contexts, and especially in the religious education as well. They have started to implement it this year on the 5th grade and the 9th grade, and the Ministry of Education also started to train the in-service teachers as well to go along with this specific curriculum. Like I said, it is really a big movement for Turkish educational system, but it doesn't really give much more change for religious education in regard of the content.
when we look at the content, it is like the similar with the other ones, the previous ones. The whole curriculum based on both learning from religion and learning about religion approach. They use different approach for different subjects. And they also somehow specified that for the teaching about Islam, a whole curriculum based on the Quranic approach and the life and sayings of Prophet Muhammad. And when the subject is about the different religions, because we have that compulsory religious education, it based on Islam, but in some specific years, students also get to know about different religions like Christianity, Judaism, Hinduism, and Buddhism. So when the curriculum mention about these specific religions, they include like a phenomenological approach. So everybody can have objective points of view for the specific religions. You can see the content of religious education from grade 4 to grade 8. You can see it's like much more centered, like Islamic subjects. From the 4th grade, for example, it starts with the daily connection of daily life with the religion and love of Allah, love of Prophet Muhammad, some moral values and rights and responsibilities. For the 4th grade, it's like a really light, content. In Turkey, we have a course about life, life knowledge for the first 3 grades. It's like a follow-up for that specific course. But from the 5th grade, students get to know about the details of Islamic beliefs or Islamic rituals, life of Prophet Muhammad, the specific content of the Quran, and it also focusing on the culture as well. For example, for the latest subjects, religious elements in culture, religious elements in architecture, contributions of Muslims into the science and culture. So students also need to know how the culture is shaped by the religion, or how the, Turkish society improve the Islam or something like that. And you can see on the 7th grade, there is a course, there is a whole unit for the world religions. This is the first time, for the students, they start to learn about different religions that they have come across on, daily life or social media or so. Yeah. Yes, sure. Γενικώς υπάρχει μια αλλαγή, και κυρίως υπάρχει μια αλλαγή από το 2025 και μετά, κάποιες που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από την φετινή χρονιά, όπου και στις σπουδές του Πανεπιστήμιο γίνεται μια προσπάθεια να ανοίξει περισσότερο ο τρόπος διδασκαλίας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο να διδάσκουν μετά οι θεολογικοί, μια πιο ανοιχτή διδακτική προς συνεργατικές τεχνικές κτλ. Εδώ βλέπετε το περιεχόμενο των σπουδών ξεκινώντας από την 4η τάξη και τελειώνοντας την 8η. Στην 4η τάξη, λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα γενικής εισαγωγής που προσεγγίζουν το Θεό, την θρησκευτική ζωή, τον προφήτη, τις ηθικές αξίες και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, αλλά από την 5η και μετά γίνονται πιο συγκεκριμένα ισλαμικά θέματα, που γίνονται δηλαδή κομμάτια της ζωής του προφήτη, το Κοράνι, ιστορίες προφητών και αρχιτεκτονική. Εκεί που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στην 7η τάξη, βλέπετε στο τέλος, ότι υπάρχει η πρώτη αναφορά σε άλλες θρησκείες από την 7η, και στην 8η τάξη γίνονται και πιο αφηρημένα τα ζητήματα και σχετικά αφηρημένα που βοηθούν και στη συζήτηση με ζητημάτων. Are they grades of elementary school? The 4th grade is the elementary school, and 12 years old? No.
It's like 10 years old. 10 years. Yes, 10 years old. So yes, like primary school. Sorry, 4th grade is primary school. And from 5th to 8th, this is elementary school. And then from 9th, it's like the high school. Yes. Okay. So they do world religions in elementary school. Yes, so the students would be like, not high school. It's elementary school. Elementary. Yes. Yes. Nine. The 4th grade is primary school. The 4th grade is primary school. So the 4th graders might be 10 years old or so. Yes. 12. Yes. And the 7th grade is like 13 years old. 13 years old. And after that is high school. Yes. After that is high school. From 9th grade, it's high school. For us, it's primary school. Yes. Okay. For you, it's primary school. Primary, yes. Okay. So we have middle school. We don't. Okay. In Turkey, we have, three steps for the, schools. First is the primary school. It's 4 years. And the second is elementary school. It's again 4 years. And the last one is high school or upper secondary school. It's again 4 years. Okay. Yes. And the religious education, the compulsory religious education starts with the last year of primary school. So on the 4th grade. And from 5th to 8th, it's like elementary school. And then on high school, it continues for 4 years as well. As well, you have upper high school after that. Yeah, the terminology is really complicated. Sometimes they call this elementary school is lower secondary school and the other one is upper secondary school. But I think we can say just it's high school. Okay. We call it lise in Turkey. I don't know, maybe the terminology is the same. Okay. So this is the basic content of religious education. It is really similar on high school as well. But in high school, students also get to know about some like discussions about different interpretation of Islam, and they also get to know about the social aspect of religious education also. With this compulsory religious education in mind, I want to draw your attention to the, religious diversity in Turkey. Of course, Turkey is basically a, Islam majority country, but still there are different religions in Turkey, Christianity and Judaism, especially in Istanbul, in Hatay, Antioch, and in Mardin. There are people from different religious orientation. The numbers are not high. It's only 1% maybe, but still there are, and we have somehow inter-religious diversity. Apart from this, we have also an intra-religious diversity. So a diversity in Islamic religion. In Turkey, people usually follow the Sunni way of Islam, but we also have a big Alevi community. I don't know if you know about this terminology. Alevis are not really Shia, but somehow Shia interpretation from a Turkish perspective, maybe. The numbers of Alevi people also really high in Turkey. It's like 15 to 20%. And we can say maybe 10, 15 million Alevis are now live in Turkey. So we have intra-religious diversity as well. So we have been having this diversity since the establishment of Turkish Republic. But after the migration wave to Turkey for like 10 years, now this religious diversity has been really challenged and much more visible. Because now we have a big amount of Syrian and from Afghanian and Iranian refugees or asylum seekers in Turkey. The terminology also really complicated in this issue because of the Geneva Convention. Turkey cannot give the refugee status to people from Syria. We can only give refugee status the people from European countries. So we cannot really use the terminology of refugees, but still they are refugees. So the number of these migrants in Turkey now 3.5 million.
So the number is really high. And because of these people are coming from different cultural contexts, the interpretation of Islam is quite different. And especially the migrants from Afghanistan and Iran, they are much more oriented with Shia Islam, which is really not known in Turkey. For the Turkish people, they really don't know what really Shia is and how Shia, pray or so. So this is something really not knowable from us. And apart from this, now we have Ukrainian refugees as well. The number is not high. It's only 40,000 and that's all. But still, these people also migrated with their, children. And now they have the right to enroll the public schools in Turkey. So in Turkish public schools, now we have Orthodox Ukrainian children too. So these issues are really challenging for Turkish educational system and specifically Turkish religious education. Because all these migrants, they all have right to enroll Turkish public schools. And when you enroll to a public school, as the religious education is compulsory, then you have to attend this religious education, no matter what your religious orientation is. Yes, sure. Λοιπόν, η ιδιαιτερότητα στην Τουρκία, η πολλαπλή ιδιαιτερότητα, η πλειονότητά τους, ειδικά της Τουρκίας, είναι μουσουλμάνοι. Υπάρχουν χριστιανοί και Ιουδαίοι, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει διαθρησκευτική ιδιαιτερότητα μέσα στο ίδιο το Ισλάμ. Γι' αυτό διότι ενώ οι περισσότεροι είναι Σουνίτες, υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα Αλεβιτών. Οι Αλεβίτες, θα έλεγε κάποιος, όπως λέει ο Λίδια, είναι μια ερμηνεία του Σιητικού Ισλάμ σε τουρκική έκδοση. Είναι κάτι που το βρίσκει κανείς κυρίως. Όμως το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία έχει πάρα πολλούς πρόσφυγες, δύο ειδών κυρίως, από την Ιράν, δηλαδή, από τη Συρία και το Αφγανιστάν, Σουνίτες δηλαδή, και όλα αυτά τα παιδιά των 3,5 εκατομμυρίων προσφύγων πάνε στο σχολείο. Ιδίως οι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και από το Ιράν έχουν μια θρησκευτική κατεύθυνση που δεν είναι γνωστή στην Τουρκία, διότι είναι διαφορετική από την τόπια παράδοση. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα ότι τα προσφυγόπουλα που πηγαίνουν στο τουρκικό σχολείο κάνουν θρησκευτικά, αλλά η δική τους θρησκευτική παράδοση είναι διαφορετική. Υπάρχουν αρκετοί Σιήτες πρόσφυγες από το Ιράν, οι οποίοι επίσης ενσωματώνονται στο τουρκικό σχολείο. Και το τελευταίο, όχι σε μεγάλους αριθμούς, αλλά είναι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι και Ουκρανοί πρόσφυγες και τα παιδιά τους πηγαίνουν επίσης στο σχολείο. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι μαθήτες στο σχολείο έχουν μια πολύ μεγάλη σκεπτική ποικιλία, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει το μάθημα. Okay, now we have over 1 million school-aged migrant children in Turkey. So the number is really high, but only 60% of them enroll to the public schools. We are losing the 40% of the kids to child laboring or marriage. So it is like really complicated and challenging issue as well. And the drop-off rates are really high among those migrant children because time to time they have to take care of their families. They need to drop to school to work or so. And apart from this, they also have the right to enroll to the higher education in Turkey. In Turkey, we have an exam for entering the universities for the higher education level, but the migrants children, they have a special other exam for entering to the university level, so it is a bit easier for them to pursue the higher education, and we have quite a few Syrian, Afghani or Iranian students in our higher education system as well.
For the migrant students, the language barrier is something really big in Turkey. It is still on because unfortunately, when the first wave of the migration, students couldn't get any education about the language before. So they just put the students into the classrooms without having any proficiency in Turkish. And this has been really challenging for most of the students. They couldn't really follow the content and they couldn't achieve anything for their academic life. So this was the main and biggest problem for migrant students in Turkey. And it has been like 10 or 15 years now, but it is still a big problem for some of the students, because even if they now born in Turkey and they started to school from the kindergarten in Turkey, they cannot reach a good Turkish proficiency because in their households, they are still speaking in their like mother tongue, and somehow they cannot meet the expectation with the educational system. So this is the biggest problem. And this also leads other problems as well. So if students get to somehow face a discrimination, language barrier might be somehow the reason of it. And they also still suffering the culture shock as well, because again, they still live in their small, families or small communities, and they somehow carry their own culture. And when they come to this classroom, it is somehow challenging for them to communicate or integrate with the Turkish students. And this is the maybe main problem. They tend to stay in their own language groups. So if they are speaking in Arabic, for example, migrants from Syria and Iraq, they are speaking Arabic, and these students tend to be together in the classroom and speaking their own language. And students from Iran and Afghanistan, they are speaking Persian, and they tend to stay in their own language group. So without having any kind of interact between like three groups, they just come and go to the classroom, and sometimes they didn't achieve the academical needs of the specific level. We have also really big challenges regarding education system with these intra-religious and inter-religious diversity in the religious educational system. Like I said before, now the Ministry of Education has implemented whole new educational curricula, but when we look at the details of the curriculum, you cannot see any intercultural competence. So the 21st century skills are mentioned, but not really intercultural competence are included in the curriculum. And again, with the compulsory religious education, I said that it is basically Islamic education or Islamic content. It also somehow overlook to the intra-religious diversity. I mean, for example, Alevis are not really big portion of this religious education. And for the other religions like Christianity, Judaism, or Hinduism, it's also mentioned in one classroom for one unit for a few weeks, and that's all. So this is not a good solution for integrating different worldviews or different religions. And it's also really hard for teachers to include these diverse points of view, because now in Turkey we have a really strict curriculum designed by the Ministry of Education. So the teachers need to teach specific topics with specific learning outcomes in a really specific and short time. Teachers also don't have enough time or energy to include diverse points of view. So these are the biggest challenges maybe in regard of the education in Turkey. When we look at the diversity in the school, we can see different aspects. I said that we have compulsory religious education, and the other religions can be exempted from this classroom. So students get right to withdraw from this classroom if they are not Muslims. But they need to show some, papers, some official papers to prove that they are not Muslims. For the most of the refugees, because they
travel to Turkey without any kind of official document with them, it's impossible for them to prove that they are coming from a different religious orientation if they are. I have been conducting some research on refugee children in Turkey for 5 years or so. One time we came across two students, high school students from Iraq. Their names are Arabic, they are speaking Arabic, but they were Christians. But they have to attend to this compulsory Islamic religious education because they cannot show any kind of proof to the school administration to withdraw from the classroom. So this, for example, this is a really controversial issue, and with the official framework of religious education, you cannot really do anything about these kind of students. Yes. Υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο παιδιά ηλικίας σχολείου μεταναστών στην Τουρκία. Το 60% φτάνουν στο σχολείο, κυρίως για λόγους ανάγκης που πρέπει να δουλέψουν για την οικογένειά τους ή πρέπει να φροντίσουν τους υπόλοιπους, οπότε δεν πηγαίνουν στο σχολείο, το 60%. Όμως στην Τουρκία, ενώ υπάρχει σύστημα με εξετάσεις για την εισαγωγή του πανεπιστήμιου, υπάρχουν ειδικές εξετάσεις για όσους και όσες δεν είναι Τουρκοί. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουν στο πανεπιστήμιο και εισάγονται στο πανεπιστήμιο από τους πρόσφυγες και μετανάστες. Υπάρχουν λοιπόν και Αφγανοί και Ιρακινοί και Ιρανοί φοιτητές και φοιτήτριες στο πανεπιστήμιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι έτσι και αλλιώς, επειδή στις οικογένειες τους δεν μιλάνε τουρκικά, αλλά μιλάνε τις τουρκικές τους γλώσσες, το γλωσσικό τους επίπεδο στη διάρκεια του σπουδαίου δεν βελτιώνεται τόσο ώστε να έχουν μια ισότητα με τους φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο, και αυτό δημιουργεί διακρίσεις και ζητήματα, κυρίως διότι αναγκάζονται να κάνουν παρέα με τους ανθρώπους που μιλάνε την ίδια γλώσσα, και αυτό και τους απομονώνει από τους υπόλοιπους, αλλά και δημιουργεί τέτοιες ομάδες. Στη θρησκευτική τώρα εταιρότητα, ενώ το Υπουργείο έχει προαναγγείλει τα καινούργια προγράμματα, ουσιαστικά στην ύλη δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά και το περιεχόμενο κυρίως ισλαμικό. Ασχολείται κυρίως με το Ισλάμ και την ελεύθερη του Ισλάμ. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα, διότι δεν προετοιμάζονται και οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να διδάξουν κάτι διαφορετικό από το Ισλάμ. Το δεύτερο είναι το ποια παιδιά θα πάρουν απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, γιατί η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι δεν είναι μουσουλμάνοι για να μπορούν να πάρουν απαλλαγή. Όμως, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πρόσφυγες από το Ιράκ, οι οποίοι μιλούν αραβικά, που δεν είναι μουσουλμάνοι, είναι χριστιανοί, είναι πρόσφυγες, δεν έχουν έρθει τα έγγραφά τους, οπότε δεν μπορούν να αποδείξουν ότι δεν είναι μουσουλμάνοι και υποχρεούνται να κάνουν το Ισλαμικό μάθημα, το οποίο είναι να κάνουν το Ισλαμικό του σπίτι. Yes, these students are coming from different religious orientations. You cannot really do anything about them because of the, legal status of religious education. It's up to teachers. Usually teachers, if they notice that the students is coming from a different religious orientation, sometimes parents let the teachers know about these issues. They didn't expect too much from those students. They didn't, force them to, recite or memorize the Quran or so. So somehow they are protected by the teachers, but still they cannot receive any kind of religious education from their own religious orientation. And we also see the religious diversity in Islam as well. Like I said, for example, students from Syria and Turkey, they have different religious interpretation, and this also includes different religious prayers also. So when the kids seeing they are praying in different ways, it is really confusing for them, and sometimes they try to convert each other in their own way. For example, for the Turkish content, when you do the daily prayer, the place and your clothes should be clean.
So you cannot pray with your shoes on. But for the students from Syria, they have a different interpretation of cleanliness. You can pray with your shoes on. So this is something impossible for a Turkish Muslim to understand, because shoes are dirty and you should not pray with your shoes on. And this can lead to a really heated argument between religious people from, each groups. And sometimes you can see this diversity with the covering the head of the, females, because the styles of using the headscarf is quite different for the Turkish woman and the women from Syria. It might be also a symbol of the difference in the school context as well. And one of the interesting or funny issue is about reading Quran. Quran is an Arabic text, and in every Arabic-speaking country, they have their own reading style or their own dialect. And in Turkey, we are speaking, of course, Turkish, but Turkish Muslims adopt a specific way of reading Quran. And it is quite different than Syrian Arabic. So especially in these religious high schools, they have lessons about Quran. So they need to read Quran perfectly. They need to memorize some parts of the Quran. When a Syrian kid is reading Quran, most of the time, Turkish teachers wouldn't approve their way of, speaking Arabic. So it is really funny that a Turkish person telling an Arabic person that they are speaking Arabic wrongly. So this is also really controversial, and this is one of the biggest issue actually in those religious high schools. Parents are also really not happy about this issue, and usually they just suggest their kids that do whatever your teacher wants to do, or say whatever they want you to say. And then in our own home, in our own culture, we just will continue with our own tradition. So these are also really controversial. But like I said, it's like, it is really hard teachers to understand these differences, because in the teacher training programs in Turkey, we don't have any kind of diversity education or multicultural education or interreligious education or so. So they don't know anything about this. That's why they cannot decide how to deal with these kind of intercultural problems. Ένα από τα ζητήματα που προκύπτει από αυτή την πανσπερμία θρησκευτικών παραδόσεων και παρελθόντων είναι ότι οι μαθητές και μαθήτριες προέρχονται από διαφορετικά θρησκευτικά περιβάλλοντα και διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις. Έτσι, ενώ κάνουν το ίδιο μάθημα, οι εκπαιδευτικοί, αν καταλάβουν ότι τα παιδιά έχουν ένα διαφορετικό ισλαμικό υπόβαθρο, δεν τα πιέζουν να διαβάσουν ή εντάξει και μαθημάτους κτλ. Γιατί ξέρουν ότι κάτι εντελώς διαφορετικό από τις δικές τους οικογενειακές θρησκευτικές παραδόσεις. Όμως, ενώ έτσι ξεπερνιέται το πρόβλημα, αυτά τα παιδιά δεν έχουν μια θρησκευτική εκπαίδευση της προκοπής. Αφήνονται χωρίς θρησκευτική εκπαίδευση. Πέρα από αυτό το ζήτημα, ένα άλλο ζήτημα είναι ότι η διαισλαμική θρησκευτική εταιρότητα δεν υπηρετείται μέσα από το μάθημα. Για παράδειγμα, ενώ στα θρησκευτικά σχολεία, τα Ιμάμ Χατίπ που είπαμε προηγουμένως, η ανάγνωση του Κορανίου παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος σπουδών των ιδιαίτερων μαθημάτων, ο τρόπος που διαβάζουν οι Άραβες το Κοράνι που είναι γραμμένο στα αραβικά και ο τρόπος που διαβάζουν οι Τούρκοι το Κοράνι που το διαβάζουν στα αραβικά είναι εντελώς διαφορετικός, τόσο ώστε να υπάρχουν Σύριοι μαθητές που διαβάζουν στα αραβικά το Κοράνι και να μην αναγνωρίζουν τι διαβάζουν οι εκπαιδευτικοί, οι Τούρκοι που περιμένουν να ακούσουν στα αραβικά το Κοράνι. Yes, it is Arabic, but in all Arabic-speaking countries, they have their own dialect, and sometimes it is really, different than each other. In Turkey, do you have different Arabic dialect? No, in Turkey, I don't know. It is really similar to German. Yes, it is really similar to German. In German they have Hochdeutsch,
like really high level German. And in Arabic, they have Arabil Fusha. It's like really high level Arabic. So in Turkey, because like Turkish people don't speak Arabic, they just learn it the highest level of Arabic from the written texts. And they also speak like that. But in real world, nobody speaks like this. So it is like really different. But when they came across Arabic speaking people from all over the world, it is really quite different. And when they hear, reading Quran, it sounds like wrong. Δηλαδή, ρώτησε ότι ποια είναι η διαφορά των Αραβικών στην Τουρκία από Τούρκοι και των Αραβικών από Άραβες. Και είπε, εξηγεί ότι είναι κάτι σαν διαφορετική διάλεκτη μια υψηλή τάξη Αραβικών που είναι η λόγια γλώσσα και δεν είναι η καθημερινή Αραβική γλώσσα. Οπότε γι' αυτό και όταν διαβάζουν Αραβικά Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν οι Άραβες τι διαβάζουν γιατί είναι αμπούστρα Αραβικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι γονείς στο σπίτι προτρέπουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των δασκάλων του, των Τούρκων δασκάλων τους, ώστε να μην έχουν προβλήματα στο σχολείο και στο σπίτι να έχουν τις δικές τους τις παραδόσεις, οι οποίες είναι διαφορετικές. And these differences is even much more challenging for students coming from Shia part of the Islam, because they cannot find any similarities with the Sunni Islam, and most of the time they just think that what is taught in the school is wrong, but still they have to continue to work on it, and they need to give exams, so they are simply saying things that they shouldn't be saying or doing things that they shouldn't be doing in their religious life. So this is also really challenging for them. But for most of the time, the migrant families, they tend to enroll their kids to these Imam Hatip schools, the religious high schools, because in these schools, they think that their kids will be much more safer because these are safer place for them. And because in these schools, in the curriculum, there are Arabic and reading Quran, so it can be a place that students can speak their own languages as well. So from these reasons, the parents get to know about these places much more religious ways, and the numbers of the migrant students in these religious high schools are quite high, higher than with the other public schools. And it makes it even much more challenging for the teachers who are working in these religious high schools. So as conclusion, we have like a really good start with the new curriculum that implemented by Ministry of Education this year, I think. It is really promising. It's a big step with including 21st century skills and skill-based approach for all students, but still it lacks of including different various worldviews into the program, especially with the challenging of intra-religious and inter-religious diversity in Turkey. And one of the other biggest issue is that with these kind of big inter-religious or intercultural look in Turkish educational system, the teacher training programs still don't have any kind of competences for teacher candidates on inter-religious or intercultural approach. So these are the really big and sensitive issues that we need to solve as soon as possible, I guess. And for an equal school environment for everybody, every kind of different worldviews, we need to collaborate between different policymakers, educators, and religious communities as well. Thank you so much for your attention. I want to stop here now, and thank you. And I am looking forward for your questions for further discussion. Λοιπόν,
Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο όταν μιλάμε για συνήθειες. Οι όρθιοι συνήθειες αυτές δεν μπορούν να πάρουν απαλλαγή, γιατί δεν είναι μουσουλμάνοι. Όμως το μάθημα που κάνουν στο σχολείο δεν έχει καμία σχέση με τη φυσική. Δεν αναγνωρίζουν τη φύση του, τη λατρεία του, τι βασικές του πολιτικές παραδοχές σε αυτή τη διδασκαλία που είναι υποχρεωμένα. Τα παιδιά έχουν 15-16. Περισσότερο. Για ρεβίδες της Αγγλίας. Δηλαδή ουσιαστικά ένα 30-40% που κάνει η θρησκεία που είναι μουσουλμάνοι. Το ζήτημα είναι ότι τα παιδιά αυτά είναι υποχρεωμένα να δώσουν τρεις εξετάσεις. Οπότε δίνουν εξετάσεις είναι μια διαφορετική ψυχία. Το άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι κυρίως οι μετανάστες στέλνουν τα παιδιά τους στα θρησκευτικά σχολεία, γιατί εκεί είναι και φιλοσοφικά σχολεία, άρα έχουν το κεφάλι τους ήσυχο γιατί θα κάνουν τα παιδιά τους και έχουν και μια ελπίδα ότι θα πάρουν μια καλύτερη θέση στην κοινωνία εάν είναι απόφαση αυτών των σχολείων. Οπότε υπάρχει το φαινόμενο τα θρησκευτικά σχολεία δεύτερου βάθμου είναι να έχουν πολύ περισσότερο μετανάστες αυτές παρά τα υπόλοιπα σχολεία. Τελικά, κλείνοντας, να πω ότι έχουμε ξεκινήσει καλά και με καλούς ιονιούς σε αυτό το καινούργιο πρόγραμμα του 2015, το οποίο λαμβάνει υπόψη του αρκετά νέες παιδαγωγικές και οράματα που είναι στην πραγματικότητα. Όμως, ακόμα το πρόγραμμα σπουδών που υπάρχει δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη θρησκευτική ιδεολογία που υπάρχει. Δεν έχει μια διαπολιτισμική ματιά που να είναι εμφανή στα προγράμματα των σπουδών. Και το ζήτημα είναι ότι δεν προετοιμάζονται οι σήμερα για αυτή τη διαπολιτισμικότητα, για αυτή τη μορφή που υπάρχει ήδη στο σχολείο. Έτσι λοιπόν, το σχολικό περιβάλλον δεν είναι ισότιμο για όλα τα παιδιά. Πάμε από το έτσι και εδώ πρέπει να φροντίσουμε οι εκπαιδευτικοί. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω και να σας ευχαριστώ για το Yes. And now time for questions. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το μικρόφωνο για αυτούς που μας παρακολουθούν και online. Έχουμε και online. How many people are? Είναι κανένα 50. 50. Thank you so much for being here with us today, and thank you, Mr. Nagis, for this opportunity to give us. And I want to ask something. I will say that in Greek, because I don't know the terms. Yes, sure. So, go ahead. Please translate. Yes. Έτσι φαντάζομαι. Η Όρθιση είπε ότι υπάρχουν 3 μαθήματα τα οποία αυτά γίνονται σε αναπληρωτικό επίπεδο, δεν το κατάλαβα καλά αυτό, ή μετά ώστε να πάμε στο πανεπιστήμιο. Αφού τελειώσουν το ξανακάνουν θρησκευτικά, ξανακάνουν. How many years are how many years do they have? How many years do they have the option? So from grade 4 to grade 12, it means 8 years? Or From τρίτη δημοτικού until I think they have τρίτη ηλικίου, αυτό είναι. Τετάρτη με τρίτη, 10 χρόνια. Yes? Yeah, from grade 4 to grade 12, it means 9 years, right? 9 years, yes. 9 years. Students have compulsory religious education 2 hours per week. 2 hours per week, yeah. And so everybody has to take this lesson. And The basic religious education. Yes, the compulsory one. No. And if a student wants to get to know more about religion, then they can choose those basic religious knowledge or Quran or Prophet Muhammad. It is again 2 hours per week. So they can do 4 hours. Yes, but it is not. Yeah, it is not compulsory. So they just can choose. Again for 9 years. Yes, again for 9. Not for the 4th grade. It starts with. It starts from the 5th grade. Άρα έχουν από
Τετάρτη, Πέμπτη, Δημοτικού τη δυνατότητα να κάνουν εκτός από τις 2 ώρες υποχρεωτικά, συν 2 ώρες θρησκευτικά optional, επιλεγόμενο. Και they take exams every year. Well, for the standard curriculum, they have to take exams, for example, for the compulsory religious education 2 times per term. So in every term, students need to take 2 exams. From 4th grade? Yeah, no, not for 4th grade. For the primary school, we don't have any kind of exams. Okay. Exams starts from the 5th grade, but from the 5th grade, students get to take 2 exams per term. And Terms is 3 months, 4 months? Yeah, 3 months. Okay. Three, yeah. Every year is it makes, yes, every year 2 terms. So it makes like every year they need to take 4 exams for religious education. Okay. Yeah. Καταλάβατε. Ότι δίνουν εξετάσεις στα θρησκευτικά. Γιατί έχουμε εγώ. We have a really exam-based, educational system. So students get to take exams from every course, like 2 or 3 times per. That means religious education is an ordinary subject. Yes, sure. And they have to take, το ξαναλογικά, και δηλαδή είναι ένα κανονικό μάθημα. Στο δημοτικό δεν δίνουν εξετάσεις και από το γυμνάσιο και μετά δίνουν 2 φορές εξετάσεις, ανά εξάμηνο. Θυμόσαστε παλιά υπήρχε αυτό. Κάποιοι και ταλαιπωρηθήκατε κάποιοι που δίνανε και το γυμνάσιο εξετάσεις 2 φορές κιόλας. Και δίνουν εξετάσεις στα θρησκευτικά, κανονικά, όπως δίνουν και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Μάριο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω λιγάκι για τη θέση της γυναίκας στη θρησκευτική εκπαίδευση. Βλέπω εσείς, μπορείτε πάρα πολύ ωραία αυτό το ρόλο, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω γενικότερα και τη θέση των μαθητριών στην εκπαίδευση, ποσοστιαία τουλάχιστον, αλλά και γενικότερα στη θρησκευτική εκπαίδευση και ακαδημαϊκά. Ποια είναι η θέση του? Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Great question. Και μια ακόμα ερώτηση, αν θα μπορούσε να διδάξει κάποια όπως εσείς, χωρίς να φοράει κάποιο μαγαζί, Αλλά το λένε σκέρ. Okay, yes, great questions. Well, I want to start with the religious high schools. The percentage of female students in those religious high schools are always higher than the men, because most of the time families tend to enroll their daughters to these high schools because it's much more safer space. For these high schools, it is like gender separated. These religious high schools, they have a boys, school and a girls school. So it is much more convenient, I guess. Different schools, yes. Yes, and it is much more convenient for most of the religious families. So the percentage of girls are always higher than the boys in these religious high schools. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με τα θρησκευτικά σχολεία. Εκεί οι μαθήτριες είναι περισσότερες από τους μαθητές. Και είναι περισσότερες από τους μαθητές και διότι οι γονείς πιστεύουν ότι είναι πιο ασφαλή τα σχολικά περιβάλλοντα για τα κορίτσια τους. Οπότε το ποσοστό των μαθητριών είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάμε για σχολεία που είναι με χωριστά τα φύλλα. Αλλού τα αγόρια, αλλού τα κορίτσια. Αρένων θηλαίων. Okay, and then like I said, most of the time, the Faculty of Theologies are based on those religious high schools. So the graduates of these religious high schools tend to enroll to the Faculty of Theologies. That's why, again, the majority of our students are women. I can say like 60 or 70% every year. It is a really huge majority. And when it comes to teaching about religion, religious education teachers, and we have how can I say, the religious affairs, the official religious affairs in Turkey, and they are responsible for assigning imams to the mosques
And they have also a huge educational context called Quranic courses. So it is for like lifelong learning centers for teaching about Quran. And most of the time, these teachers in there are also women. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια τροφοδοτούνται από τα θρησκευτικά σχολεία περισσότερο, γι' αυτό και τα πανεπιστήμια έχουν περίπου 60 ή 70% περισσότερες φοιτήτριες από φοιτητές. Τώρα, στους απόφοιτους από τα πανεπιστήμια υπάρχει επίσης το Γραφείο Θρησκευτικών Υποθέσεων, το οποίο είναι ένα θρησκευτικό ίδρυμα και το οποίο κανονίζει την διαβίου μάθηση στο Ισλάμ. Και από εκεί περνούν κιόλας και τοποθετούνται και οι μάμιδες από την μια μεριά και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα θρησκευτικά από την άλλη. And yes, and because of like all these situation, you can expect that our students are like religious traditional students. So majority of our students, female students are covering their heads. So we have really low number of the female who doesn't choose to cover their head. But it is officially, it is possible to be teacher without covering your head in the public schools. I know, a few examples, but it's not really high. Οπότε καταλαβαίνετε από αυτό ότι οι μαθήτριες από τα θρησκευτικά σχολεία και άρα στη συνέχεια οι φοιτήτριες στις θεολογικές σχολές προέρχονται από ένα συντηρητικό θρησκευτικό περιβάλλον, οπότε φορούν μαντίλα και άρα και στη συνέχεια η πλειοψηφία των γυναικών θεολόγων φορά μαντίλα. Δεν επιβάλλεται αυτό από τον νόμο, αλλά ακολουθείται η παράδοση από τις περισσότερες. Γνωρίζω όμως πολλές εκπαιδευτικούς που διδάσκουν θρησκευτικά που δεν φορούν μαντίλα. Δεν τους υποχρεώνει. Next question from the Bold and the Brave on Zoom. Okay. Eleana's question, what percentage of students approximately do they take the optional religious courses? Well, I'm not sure about this, so I cannot give a really number, but like I think in every school they can manage to open at least one course. They can, offer one course with the one. Yes, like 30 people, 30 students. For each grade, they could manage to open one course. So, like for every school, each grade students get one course. But I can't tell any kind of percentage or official numbers. Yes, I don't have. A follow-up question from Eleana again. Η ερώτηση ήταν αν έχουμε ποσοστά ανθρώπων που παίρνουν το επιλεγόμενο μάθημα θρησκευτικών και η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε ποσοστά. Ξέρουμε όμως ότι σε κάθε grade γίνεται ένα group. Άρα υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν τα θρησκευτικά ως επιλεγόμενα, έστω ένα από τα τρία. Οπότε γίνεται ένα group. Τώρα υπάρχει μια τάση. All right. Can I ask, how many years do you have these three options? From grade 5 to 12. It is established this law to have. 2012. It is something new. Yes, it is new. But the religious schools are something. They don't have optional courses because they already have lots of courses regarding religious education, so they don't have these optional courses. And do you have had schools for many years, for many decades? Oh yes, actually it is established during 1940s. Yes. It's not something new. No, it is not new. Okay. It is basically initially established for training the imams for the mosques, because at that time we don't have faculty of theologies in Turkey, but they need imams for the mosques, so they established these imam hatib schools. And then when it comes 1949, the first theology faculty is established in Ankara University, and then somehow the training of imams are transferred to the higher educational level. Now a follow-up question.
Are there specific places of worship within a school facility? Υπάρχουν χώροι λατρείας μέσα στο σχολείο. Φαντάζομαι για τζαμί. Yes, it's a good question. It's not, it doesn't like we have a law for place of worship in the, school buildings. Sometimes the students might, ask a facility like this. And if they ask, the school administration needs to show a place, like a prayer place. So in some schools, yes, they have a specific place for the prayer, and in some schools they don't. Λοιπόν, δεν υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει ή υποχρεώνει να υπάρχει χώρος προσευχής στο σχολείο, αλλά όταν υπάρξει αίτημα από αριθμό μαθητών, τότε το σχολείο προβλέπει έναν χώρο. Άρα υπάρχουν σχολεία που έχουν χώρο προσευχής για τα παιδιά, αλλά δεν είναι κάτι που είναι υποχρεωτικό ή που εφαρμόζεται από όλα τα σχολεία. Δύο ερωτήσεις. Μία είναι η εξής. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη κατά κάποιο τρόπο η διδασκαλία του μαθαίνου του συνεχιστικού. Και εννοώ με αυτό ότι από τη στιγμή το καθεστώς ευνοεί The political situation is for religion now. Is there a case if this changes, the religion lesson changes too, or it's foreseen by the constitution, or it's foreseen by something that cannot be changed? This is my first question. Secondly, is there among the religion teachers or the community of religion teachers a discussion or the tendencies towards the character of the religion lesson, if it's more open or it's more conservative or it's old-fashioned or it's confessional or whatever, but equals like and how do you see that? Okay, yes, thank you for the questions. Yes, the religious education is somehow protected by our constitutional law from 1982. So if we want to change the religious education, then we need to change the constitutional law, which is really like hard or almost impossible maybe. So we have this compulsory religious education for sure, without any concern, like political concern or so. But the content can be changed, with the political tendencies maybe. Λοιπόν, το μάθημα των θρησκευτικών προβλέπεται από το Σύνταγμα από το 1982 για να καταργηθεί ή να γίνει αλλαγή ως προς τη διδασκαλία του. Πρέπει να γίνει συνταγματική αλλαγή, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Αυτό όμως δεν περιγράφει και το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών, το οποίο μπορεί να αλλάξει. Yes. And for the second question, unfortunately, in Turkey, we don't have something like an association for religious education teachers or so. But, I have been in this field for a really long time, and I have also worked as religious education teacher for 2 years. I can say that like the older generation of the teachers, they are still using really old-fashioned way of teaching methods with the content, and they see the whole religious education as a way to uprise the religiosity of the students. So they see it as a denominational subject. But for the younger generation, they are much more aware of 21st century skills and individual rights and so, and they see it much more non-denominational. And in the curriculum described itself as non-denominational as well, even if the content is highly, Islamic centered, it is somehow non-denominational. Δυστυχώς στην Τουρκία δεν υπάρχει κάποιος σύνδεσμος θεολόγων ή κάποια ένωση θεολόγων ώστε να συζητούνται αυτά τα πράγματα.
Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι οι μεγαλύτεροι ή οι παλαιότεροι θεολόγοι ακολουθούν μια πιο αυστηρή διδακτική, δασκαλοκεντρική διδακτική και ο σκοπός τους είναι να βελτιώσουν τη θρησκευτικότητα των μαθητών τους. Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί δεν ακολουθούν ίδια μονοπάτια, αλλά είναι πιο ανοιχτοί σε διαφορετικές διδακτικές μεθόδους και έτσι κι αλλιώς το μάθημα των θρησκευτικών, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, ενώ στο περιεχόμενό του είναι ομολογιακό, στην περιγραφή του δεν είναι ομολογιακό. I would like to ask if, from the perspective of students, if there are any surveys which show what the students want in terms of religious education, if there are changing attitudes towards the lessons, and or if they want more strict religious rules, how the society responds in terms of the lessons. Mm-hmm. Yes, great question. Yes, we have quite a bit of research for the students, how they see the religious education, what are their expectations from the religious education, especially for the high school level and for the elementary level as well. Most of the time, research shows that they are happy that they have this religious education, but they don't want to strict teachers. They don't want to be forced to do certain things. And they also want to inclusion of current debates, and they want to somehow follow the world's agenda about different worldviews, cultures. I have read a recent paper about this issue. For example, they want to learn about different religions because I don't know in here, but K-pop, the Korean culture is really huge in Turkey for 5 years or so. So now they want to learn about Korea and the cultural or worldview aspect of it as well. So for the students, I believe that they want to learn more about the world, and they see somehow religious education as a mean for this. But they are also really happy that they have this religious education. They get to know about, the rules, faith, or beliefs in Islam. Υπάρχουν έρευνες τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γενικώς θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι υπάρχει θρησκευτικό μάθημα. Δεν θέλουν όμως κανενός είδους θρησκευτική πίεση, είτε στο να μάθουν πράγματα, είτε στο να κάνουν θρησκευτικά πράγματα εξαιτίας του μαθήματος. Εκείνο που ενδιαφέρει πολύ τα παιδιά όμως είναι να συσχετιστεί το μάθημα των θρησκευτικών με σύγχρονα ζητήματα, με σύγχρονα ερωτήματα και με την σύγχρονη ζωή. Επίσης υπάρχει μια τάση να ζητούν τα παιδιά να μαθαίνουν για άλλους πολιτισμούς και άλλες θρησκείες. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας αυξανόμενος πληθυσμός Κορεατών στην Τουρκία και άρα ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον κορεατικό πολιτισμό, που φαίνεται στην έρευνα, μια τελευταία έρευνα, ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τον πολιτισμό όσο και την θρησκεία των Κορεατών. Within 9 years, how many hours are dedicated to different religions? Which religions? And do you have any lesson for Orthodox Christian and maybe Greek Orthodox Christian Christianity? For the elementary level, we have only one learning unit. For the other world religions, it means only 4 weeks, so a month. 4 weeks. But in 4 weeks, these 4 weeks covers Christianity, Judaism, Hinduism, and Buddhism. Christianity in general, and in the details, students get to know that there are, 3 denominations in Christianity, and they just know about some really small details about this, and that's all. Means during 9 years it's only 4 Sorry, weeks. yes, in elementary school it's like this, and then on the 11th grade, on the high school,
then students get to know a little bit more details about these religions, especially with the ethical values and cultural aspects of these. But again, it's only a month for whole these religions. So there is not a specific content for example, in Turkey, there are students, Greek Orthodox and Greek Armenian citizens. So it doesn't really cover any information about this. No, unfortunately. No. Το ερώτημα ήταν... Maybe just like if the writers of the school textbooks wants to choose to show a Greek Orthodox church or Armenian Orthodox church in Istanbul, maybe they just give an example of a like sacred place, and that would be all. Το ερώτημα ήταν ποσοστό και πού υπάρχει πληροφόρηση ή διδασκαλία για άλλα θρησκεύματα στην θρησκευτική εκπαίδευση των Τούρκων μαθητών και μαθητριών. Και η απάντηση ήταν ότι υπάρχει στην πέμπτη τάξη ένα κομμάτι που ασχολείται με άλλα θρησκεύματα, που είναι 4 εβδομάδες, και ασχολείται όμως με το χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό, τον Βουδισμό και τον Ινδουισμό, ωραία. Οπότε το χριστιανισμό ως σύνολο. Ότι λέει ότι υπάρχουν 3 ομολογίες, αλλά μέχρι εκεί δεν πάει βαθύτερα, στο χριστιανισμό εννοούμε, και μετά στην 11η τάξη υπάρχει άλλο ένας μήνας ενασχόλησης με άλλα θρησκεύματα, κυριότερα για θέματα ηθικής αυτών των θρησκειών. Τώρα, ενώ δεν υπάρχουν ιδιαίτερες πληροφορίες, ας πούμε, για μνημεία ή ναούς της ελληνικής ή αρμενικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που και οι δύο κοινότητες έχουν πιστούς, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα παράδειγμα από έναν ναό στην Κωνσταντινούπολη στη διάρκεια του μαθήματός του για να εξηγήσει πράγματα, ή έναν αρμένικο ναό, εάν υπάρχει στο περιβάλλον του σχολείου. Άρα οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν κάποιο υλικό δικό τους για τη διδασκαλία. And I want to add something, and this is why actually we need that diversity in religious education, because like I said, students from different religions, they have right to withdraw from this classroom, but for sometimes for Greek Orthodox and Armenian Orthodox in Istanbul or any other parts of Turkey, they choose not to withdraw from the religious education for a number of different reasons. Because for every other lesson, the kids are together, and only one lesson, one is going out in teacher's room or principal's room. It is somehow underlining the differences, and it might cause like discrimination or something like that. Sometimes parents just afraid of this. And sometimes parents think that this lesson is a good way to learn about the society that they live in and the culture that they live in. So not all the time the Christians or Jews are exempted from this classroom. But, when you have 29, Muslim students and Muslim students in the classroom, and sometimes teachers don't know about the religion of the students because you cannot really declare it. And it might be sometimes controversial, and this is why actually we need an inclusion in religious education. Χρειάζεται να φροντίσουμε την συμπερίληψη στο μάθημα των θρησκευτικών, και κυρίως διότι ένα από τα ζητήματα είναι ότι τα παιδιά που ανήκουν σε άλλα θρησκεύματα είναι μια μικρή μειονότητα στον αριθμό των μαθητών του σχολείου και κάθε τάξης. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλοί γονείς που, παραδείγματος χάρη, σε μία τάξη 27 παιδιών, αν είναι 1 ή 2 που είναι χριστιανοί, δεν επιλέγουν οι γονείς τους να πάρουν απαλλαγή, διότι αυτό δημιουργεί αμέσως μία διάκριση. Όλα τα παιδιά είναι στην ίδια τάξη για το ίδιο μάθημα, και το ένα παιδί πρέπει να πάει στο γραφείο του διευθυντή ή στο γραφείο του συλλόγου διδασκόντων και να περάσει την ώρα του εκεί. Και αυτό είναι μία διάκριση που δεν την τολμούν πολλοί γονείς, και κυρίως διότι θα ήθελαν τα παιδιά τους να έχουν πληροφορίες περισσότερες για τον τόπο στον οποίο θα ζήσουν, για την κοινωνία στην οποία θα ζήσουν από εκεί και πέρα. Οι λόγοι για τους οποίους δεν παίρνουν απαλλαγή
πολλοί χριστιανοί, Εβραίοι γονείς για τα παιδιά τους, είναι ποικίλη. Είναι πάρα πολύ, εξηγούνται με διαφορετικούς λόγους, δεν είναι θρησκευτικοί. Okay, now an online question from Stefania Stavrakaki. What about the examinations? What is the prevailing way for evaluation of students in religious courses? Well, the religious course is included in the curriculum, so students have to succeed in regard of going to the upper grades. So they need to do at least 50% of the course, and they need that grade to, for the upper grades. And for the examination of the university, students have to solve I think 10 questions about religious education too. So it is really important for getting to the higher levels of education. They have open questions. Sorry? Open questions. No, it's like multiple choice. Oh. Mm-hmm. And they have religion in all exams, or only to enter theology? No, these questions are based on that compulsory religious education. So they have to solve these questions, like 10 questions. National exam. On the national exam, yes. For all of them. Yeah. Not only for the candidates of faculty. No. It's for everybody. And they also, in Istanbul, we have official minority schools for Greek Orthodox, Armenian Orthodox, and Jews, and they get the right to have their own religious education. Apart, it is really different than the other public schools. And in these exams, the Ministry of Education includes these the religious education or religious questions for these specific groups as well in their own language. So they have different questions. Yes, they have different questions, but the numbers of students who need to take this exam is really small. Λοιπόν, οι εξετάσεις στα θρησκευτικά είναι κυρίως με πολλαπλών ερωτήσεων τεστ. Τα θρησκευτικά εξετάζονται όπως όλα τα υπόλοιπα μαθήματα και παίρνουν μέρος και στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οπότε δίνουν και θρησκευτικά τα παιδιά στις πανελλήνιές τους, όπως όλα τα μαθήματα. Υπάρχει μια εξαίρεση για μερικά πολύ λίγα σχολεία για Ορθόδοξους, Έλληνες Ορθόδοξους και Αρμένιους Ορθόδοξους και Εβραίους, όπου αντί να δώσουν τα θέματα των υπόλοιπων σχολείων, έχουν ιδιαίτερα δικά τους θέματα, αλλά είναι πάρα πολύ μικρός αυτός ο αριθμός που δίνει αυτές τις διαφορετικές εξετάσεις. Θα ήθελα να κάνω και 2 ερωτήσεις ακόμα. The last question. Those are Okay, this one more. Είχα εκπαιδευτικό στη δευτεροβάθμια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα σήμερα. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν το μάθημα των συγκεκριμένων θρησκευτικών στο σχολείο γυμνασίου λυκείου, τέλος πάντων αυτό τον επίπεδο, θεωρείται ισότιμο με τα άλλα τα μαθήματα ή δευτερεύον, με την έννοια του νοήματος, όχι την θέση που δίνουν εξετάσεις όλα, το στάτους αυτό πολύ. Γιατί στην Ελλάδα έχει κάτι αντίστοιχο, γι' αυτό ρωτάω. Και το δεύτερο είναι τι είδους βιβλία που χρησιμοποιούμε στην εκπαίδευση των σχολείων, σχολική εκπαίδευση. Κανονικά βιβλία ή πηγές. Αυτό, ευχαριστώ. Textbooks or sources? Okay. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν γίνονται δημοτικές δράσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικές θεολόγους και αν έχουν διαπολιτισμικό περιεχόμενο κάποιες εκπαίδευσεις. Okay. Και αν έχουν, συγγνώμη. And if in this training there is intercultural. Εάν αυτό το θέμα το δει, όχι, δεν θα είναι πιο ωραίο. Από δημοσιογράφο. Παρακαλώ. If they cannot prove that they belong in a different religion,
If they take the Islamic Just because they are, lesson, because they attend. Yeah. Αλλά αυτό ισχύει και για όλους, όχι μόνο για αυτούς. just because they attend the Islamic religion lessons doesn't Αυτό που mean πρέπει that να they κάνουμε they count as Muslims Muslims μόνο με απόδειξη της in their religion identity. Because they have Okay. δεν ξέρετε να κάνουμε. Now I forget the first question. Okay. There was a question about textbooks, about the reputation of the religion lesson Oh, yes. among the Yes. students. Okay. Yes. About the first question, reputation of the religious education. Well, students don't, take religious education really seriously because the content is really easy for them. And it's not that important as maths, science, English, or the Turkish language. These are the main courses in the whole curriculum, and the rest is not that important. Yes, secondary. And like I said, the content is quite easy. If you are coming from especially a religious, traditional family, then you know almost everything. And for the religious education teachers, they make everything to, in favor for the students, and they try their best to include the students, but they also know that their course is not that important in regard of the student size. And for the second one, we have official textbooks. And actually, the Ministry of Education has sometimes issued their own textbooks and disseminate to all the students, all the classrooms, and the teachers somehow have to use those textbooks, and mostly the secondary sources are not really accepted. Free. Yes, they are free. They are free, like all the textbooks are free from grade 1 to grade 12 for all students. And the other question was Training. the training. Yes, we have in-service trainings for teachers. Ministry of Education is really capable of doing these kind of things. But for specifically interreligious or multicultural education, unfortunately, there is not a really concrete education in these issues still. This is one of the biggest issue in Turkey right now, actually. Do the trainings have any intercultural aim or content? Not really. Sometimes the local representative of Ministry of Education might involve some different kind of, research projects, and from those projects, the teachers might be educated, but the Ministry of Education doesn't offer any general in-service teaching for intercultural education yet. Λοιπόν, ανάμεσα στα παιδιά, τα θρησκευτικά δεν And that θεωρούνται. was his last question. Last question is that if anyone attends the RE lesson, Yes. although they are Christians, or Yeah. they are refugees without papers. Well, you don't know what yes, they are. attending religious education Then doesn't. they are declared as Muslims. Yeah, no. Attending religious education doesn't mean that you are Muslim. There are not any kind of connections at all. Even, you are coming from a different religion and you can deliberately choose the religious education. It doesn't mean that you choose that religion for your life. So they don't have any kind of connections. Λοιπόν, τα θρησκευτικά δεν θεωρούνται ένα σοβαρό μάθημα για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι ένα δύσκολο μάθημα. Ιδιαίτερα τα παιδιά που έρχονται από θρησκευτικό περιβάλλον δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, ξέρουν αυτά τα πράγματα που κάνουν εκεί. Οι εκπαιδευτικοί δεν ζορίζουν τα παιδιά και είναι και στους βαθμούς τους και στην συμπεριφορά τους πολύ ανοιχτοί προς τα παιδιά. Και επίσης το μάθημα των θρησκευτικών δεν προσφέρει διεξόδους επαγγελματικές και αυτό το ξέρουν τα παιδιά και άρα δίνουν μεγαλύτερη, επενδύουν το άγχος τους σε διαφορετικά μαθήματα. Ένα το κρατούμε. Υπάρχουν σχολικά βιβλία, τα οποία δίνονται δωρεάν, τα εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας και τα μοιράζει στα παιδιά. Τι άλλο ήταν για τα βιβλία? Για τα βιβλία, κάτι άλλο. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει επιμόρφωση εκπαιδευτικών
στην Τουρκία, την αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας. Έχει περισσότερη σχέση με το πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενο των σπουδών έτσι όπως υπάρχει στα βιβλία και όχι με διαθρησκευτικό ή βιομολογιακό χαρακτήρα. Και ένα παιδί το οποίο έχει, κάνει το Ισλαμικό μάθημα θρησκευτικών, φυσικά και δεν θεωρείται ότι είναι μουσουλμάνος όταν τελειώσει το μάθημα αυτό, διότι οι λόγοι για τους οποίους το παρακολουθεί είναι επικίνδυνοι. I also want to applaud you. Thank you so much for being here. Thank you so much for your attention. You have been here like almost 2 hours now, I guess, and with like really bright eyes and all of your attention. Thank you so much. Thank you very much.